I'm not that confident, but mostly I get is like compliments. Like, you're big for a Vietnamese guy, which I don't know if it's a compliment or I should be offended. But so far, I don't feel, I don't know what to feel about that. No, a compliment with a caveat is not a compliment, really. Right? It's like, you're cute for an Asian guy. It's like, what? Yeah. I actually never really experienced that sort of thing until I moved here, and I got "you're cute for a white guy," which I thought was an interesting. Chào chương trình Love is Blind. Mình tên thật là Khoa, bạn bè mình thì gọi mình là Kendall. Mình sinh vào ngày 10 tháng 10 năm 1991. Hiện tại thì mình đang làm giám đốc điều hành cho một công ty startup về công nghệ. Mình cũng có những cái sở thích bình thường như mọi người, kiểu như là nghe nhạc, xem Netflix thôi. Ngoài ra thì mình còn thích hát, mình hay làm những cái bản cover ở trên Instagram hoặc là trên Facebook. Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã dìu nhau qua kiếp này. Châm ngôn sống của mình là Don't take life too seriously, you never get out alive anyway. English for today. Tính cách của mình thật ra là mình cũng là một người hài hước, tò mò tìm tòi về bản thân mình cũng như là về thế giới xung quanh, và để nói chung là luôn tiếp nhận và thay đổi thành một con người tốt hơn. Mình thích những người hài hước. Nếu mà người đó có thể làm cho mình cười á, là lập tức là cộng rất nhiều điểm. Còn về giới tính thì mình thích con trai. Mình thì cũng đã date người nhỏ hơn, rồi người lớn hơn mình 10 tuổi, 12 tuổi cũng có. Nên thật ra đối với mình tuổi nó chỉ là một cái con số mà thôi. Hôm nay thì Dustin rất là vui vì chị Tonya sẽ là cái người mà gỡ rối cho Kendall. Kendall là một trong những người mà em thấy là có những cái bình luận rất sắc sảo trên mạng xã hội về bất kể một cái vấn đề nóng hổi nào. Em ơi, có phải là dạng comment tạo nghiệp không? Lâu lâu cũng có, nhưng mà em cũng tạo ra rất nhiều ý kiến trái chiều cho những cái topic hiện giờ mà kiểu như là các cộng đồng trẻ rồi LGBT các bạn không nghĩ tới hay là không nói tới. Ok, thực ra nghiệp thì cũng có nghiệp lành và nghiệp dữ mà, lo Ủa gì, vậy hả? cứ tạo đi, có gì đâu. Cho em cũng chia sẻ một chút, thì em lớn lên trong một cái gia đình không phải khó khăn về vật chất nhưng mà khó khăn về tinh thần. Em lớn lên trong những cái gọi là lời chê nhiều hơn khen. Em quá đen, em quá ốm, em không đủ cao, em không đủ giỏi. Có nghĩa là làm cho tốt. cái tự ý thức về bản thân mình nó đều là tiêu cực. Trong vài năm vừa rồi khi mà về đây và em có hai mối quan hệ nó fail, em không buồn về chuyện đó, nhưng mà em thật ra khá là vui vì là sau những cái đó em học nhiều hơn về bản thân và em có cái nhìn khác về bản thân mình, và nói chung là làm sao để em happy trước. Nhưng mà tại vì cái sự không tự tin đó nó gây nên những cái việc ví dụ như là ghen tị hay là cảm giác là mình không đủ tốt, xong rồi bằng một cách nào đó em sẽ điên cuồng crazy để cho người ta từ bỏ. Hồi xưa đến mức mà em còn không tiếp nhận được lời khen, ví dụ như là chị khen em một cái gì đó, em không biết phải dùng cái cảm xúc gì để tiếp nhận nó, hay là em thấy bà này thảo mai quá, kiểu như thế. Trước đây bạn trai cũ em yêu rất là nhiều người đẹp, xấu muối, người mẫu này kia. Sau đó thì yêu qua em, thì mặc dù có nói có rất là nhiều, em không tin. Và mặc dù nói với em là tại vì thấy dễ thương và thích cái sự dí dỏm thông minh, tức là những cái đó, bằng một cách nào đó em không nghe, em không tiếp nhận và em đẩy người đó ra xa. Với cái câu chuyện của em, nó không phải là câu chuyện mang tính cá biệt. Ở đây chị không chê văn hóa phương Đông, nhưng rõ ràng là ở chúng ta nó vẫn còn những cái phong cách nuôi dạy để làm cho đứa trẻ lớn lên với một cái sự tự ti nhất định, bằng cái việc là con bị so sánh, hoặc là con bị chê, hoặc là có rất là nhiều điều mà con là ưu thế nhưng mà mọi người luôn cố gắng thấy cái yếu thế của con. Phụ huynh của chúng ta họ không có sai về động cơ, nó xuất phát từ cái việc là họ muốn đứa trẻ đó phải cố gắng và đứa trẻ đó phải sống một cách rất là khiêm cung. Văn hóa phương Đông thì phải rất là nhún nhường, phải rất là đặt mình vào trong cái cộng đồng chung, nên họ không muốn cái tôi đó nó trở nên quá dữ dội. Nhưng mà vô hình chung thì đó, nó tạo ra những cái hệ quả về mặt tâm lý trong sự phát triển. Thì chúng ta luôn tin rằng mình tệ và mình không dám nghĩ rằng là mình có những cái điều rất là đẹp, rất là đặc sắc của mình. Thực ra là em fail trong 2 cuộc tình là ít á. Hãy bao dung với chính mình để hiểu rằng cái quá trình mà mình tiết chế dần lại cái sự tự ti đó nó phải dài một tí. Bước đầu tiên là hãy nhận ra vấn đề. Và nếu như nhận ra rồi cũng đừng tự trách bản thân và đừng tự cảm thấy đó là một điều bi kịch của đời mình. Hãy lý giải rằng điều đó nó đến từ đâu, và khi chúng ta hiểu được nguyên nhân chúng ta sẽ dễ chịu. Và sau đó rồi thì hãy cho bản thân mình thời gian để mình, đầu tiên là mình dẹp bỏ từng chút một. Ví dụ như Kendall nói là da đen quá, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng một gạch đầu dòng đầu tiên là mình tin vào làn da khỏe. Rồi sau đó bắt đầu thừa nhận những cái tính cách khác của mình. Mình hãy luôn xây dựng một cái mối quan hệ được gọi là người đồng hành.
thì chị không biết là cái người đó đã xuất hiện trong cuộc đời em chưa, là cái người mà mình tin, vị nể họ một chút đỉnh, để khi mà họ lên tiếng một cái thì mình hiểu rằng ô đây là viền nè, đây được coi là cái tín hiệu về cái like của mình, để mình không có bị dệt ra đó và mình tiếp tục cái hành trình đó. Em thích chị nói người đồng hành, kể cả em single á, chưa bao giờ em có nhu cầu là tìm người yêu nha. Đối với em là em luôn thích tìm một người bạn đồng hành, trước giờ em vẫn luôn nghĩ như thế. Em đã yêu những người trẻ hơn em, lớn hơn em rồi. Wow. Ở mỗi người như họ có những cái trải nghiệm mà họ có thể đem tới cho em. Nhưng em muốn tìm một người là có thể đi cùng em, tức là cùng thay đổi, cùng tốt lên. Em có kỳ vọng rằng là ngày hôm nay mình có thể có được một cái người đồng hành từ chương trình này không? Em kỳ vọng là em sẽ hiểu thêm về bản thân em nhiều hơn. Thật ra em rất là thích đi date, đi gặp người này người kia. Tại vì cứ mỗi lần như vậy thì mình gặp được những người rất là hay, nghe được những cái câu chuyện rất là hay. Kendall cho chị một cái sự thuyết phục mà chị vẫn đang cố gắng đi thuyết phục rất nhiều bạn trẻ xung quanh chị là gì? Các bạn đừng có cố gắng đi thay đổi thế giới. Và đừng có kỳ vọng rằng là mình sẽ có thể thao túng thế giới một cái gì đó. Hãy xuất phát từ chính mình thôi, và làm cái gì cũng vậy hết. Hãy bắt đầu bằng một cái mục tiêu rằng chính mình sẽ được cái gì trong cái câu chuyện trải nghiệm lần này. Còn cái việc mà mình có thể thao túng hoặc kết nối hoặc làm một cái gì đó trên một cái đối tượng khác hay không, thực ra nó không nằm trong phạm vi của mình đâu các bạn. Người ta có cái quyền của cuộc đời người ta, cho nên chị đến đây thì tôi bắt đầu thích ông này. Giống như Kendall nói với em trước khi mà tham gia là có thể em sẽ không tìm người em thích đâu, mà em sẽ tìm được những thứ em không thích. Đó là một ý kiến vô cùng hay mà trước em không nghĩ ra. Với cái đặc trưng cá nhân là hay đi tạo nghiệp. Trong cái giới LGBT nó có một cái nó kiểu nó gọi là internalized hate, tức là LGBT lớn lên và họ được dạy là để ghét bản thân họ. Cái này là quá bóng. Đúng. English for today. Mà nhiều khi nó là cái đó là cái của bản thân mình. Thật ra em có một cái mà có thể mọi người thấy nó là xui, nhưng đối với nó là hên. Tại vì em cảm giác em chưa có phải thật ra come out bao giờ. Tại vì em là như thế này và mọi người cũng biết rồi. Mọi người tự biết. Em không bị cái gánh nặng đó. Và em cũng không tạo cho bản thân cái gánh nặng là em phải giả vờ có bạn gái. Đúng. Nhưng mà có rất là nhiều người như thế. Trong đó em cảm nhận được là họ ghét bản thân họ và họ không chấp nhận cái điều đó. Và em thấy cái điều đó rất là khổ. Nhà em từ trước đến giờ em lớn lên, em nghe những cái câu rất là cổ điển như con trai mà như thế này, con trai không được hít màu hồng, Con trai không được khóc nữa nha. Cái đó rất là độc Con trai hại. mới được đó là khóc. một câu mà luôn ghép với tất cả những cái thứ sau mà nếu gia đình không hài lòng. Con trai mà như thế này, con trai mà như thế kia. Ủa, mình cứ nghe và mình cứ nghĩ là mình luôn luôn sai, mình đẻ ra không được đúng với lại kỳ vọng của ba mẹ ông bà, rồi mình bị low self esteem. Mình vẫn hay nói về to be yourself. Bạn cứ là chính bạn đi ha, gọi là tinh thần của cái câu chuyện về nhân quyền, về cái tôi, về quyền tự do vân vân. Nhưng mà có điều là chúng ta bị thiếu hụt giữa triết lý mà chúng ta xác định với một bên, đó là cái phương thức để thực hiện cái triết lý đó. Chúng ta du nhập nhiều luồng văn hóa và chúng ta nhận ra bạn cứ hãy là chính bạn, và chúng ta đang cố gắng thể hiện điều đó. Nhưng mà cái gọi là cái phông nền của chúng ta nó chưa có thay đổi kịp, và từ đó nó tạo ra cái sự xung đột. Đó là bạn cứ là chính bạn nhưng mà bạn không được thế này, bạn cứ là chính bạn nhưng mà bạn không được thế kia. Thấy cuộc đời nó rất là mâu thuẫn đúng không? Đó là tâm tư của các bạn, tâm tư mà từ phía phụ huynh nè. Tôi sẽ nói với bạn nghe là tôi gặp rất là nhiều một câu hỏi trong vòng 1 năm đi 20-30 lần được hỏi đúng cái câu này: cô, con trai tôi nó không có men, giờ làm sao để cho nó men như con trai? Hoặc là cô, con gái tôi nó không có bánh bèo, nó không có dịu dàng, bây giờ làm sao để cho nó thành con gái? Tôi rất là thương những cái phụ huynh đó, nhưng mà tôi vẫn phải buộc lòng nói với họ một câu rằng là mấy anh chị khoan đi, bây giờ con mình nó là con trai hay con gái đó tính sau, hãy để nó là con người cái đã. Bạn là ai cũng được hết, nhưng mà bạn cứ hãy theo đúng cái trục giá trị của nhân loại giùm tôi. Đẹp, sạch, tử tế. Tại vì sao? Nói thiệt á, nếu như chúng ta quyết định được vấn đề về con trai con gái, tức là khi mà đi từ nỗi lòng của phụ huynh nha, thì chúng ta đã quyết ngay từ khi chúng ta cho cái ông Trần Văn Tinh Trùng gặp bà Nguyễn Thị Trứng rồi. Quý vị có quyết được không? Không. Quý vị rõ ràng là không quyết được. Như vậy thì hãy để cái câu chuyện đó là câu chuyện của tự nhiên, và hãy để cho các bạn đó bộc lộ điều đó một cách hết sức tự nhiên, từ cái việc là bạn đã được tạo nên bởi cái code gen như thế nào. Thì khi mà tất cả chúng ta đều hiểu về điều này á, một là bạn sẽ tôn trọng cái của người còn lại, hai đó là trong câu chuyện nếu như có xảy ra phản biện thì chúng ta cũng sẽ phản biện một cách hết sức là đúng đắn. Chúng ta không phản biện bằng góc nhìn cá nhân là mày phải men giống tao, hoặc là mày phải rất là gọi là màu sắc giống tao,
mà quan trọng là cái hình ảnh đó bây giờ nó có đẹp không, nó mới quan trọng, chứ còn cái hình ảnh bạn có giống tôi không nó hết quan trọng rồi. Trong cộng đồng LGBT đã nói đến cái việc là chúng ta đang đi đấu tranh cho quyền cá nhân, thì chúng ta hãy tôn trọng cái quyền cá nhân trong cộng đồng của mình trước, như một cái kiểu để thuyết phục được bên ngoài. Hy vọng là em sẽ giữ được cái sự khác biệt của mình nhưng mà đủ cao trào để chúng ta có một trải nghiệm thú vị. Kendall ha. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dustin xin giới thiệu với lại Kendall, đây là bác sĩ Thanh, là bác sĩ bờ vai của phòng khám G-Link của cộng đồng mình. Chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin mới về bảo vệ sức khỏe tình dục dành cho những người trong cộng đồng. Bác sĩ Thanh có thể giới thiệu thêm cho Kendall cũng như là khán giả họ có thể biết thêm những thông tin gì mới. Trong cái đời sống tình dục hàng ngày thì mình phải lưu ý đến cái chuyện là mình phải bảo vệ sức khỏe. Thì một trong những cái vấn đề mà mình còn quan tâm đó chính là HIV. Cái que này nó tên là HIV Ali Combo, kháng nguyên và kháng thể. Thì nó được tổ chức USAID, BAT và dự án Healthy Market đem đến Việt Nam cùng thực hiện chung với Bộ Y tế Việt Nam. Thì đặc điểm ưu việt của nó là nó có thể phát hiện HIV rất là sớm, từ 14 đến 21 ngày. Thay vì trước đây thì tất cả các que xét nghiệm trước là phải đợi trên 1 tháng, thậm chí là 3 tháng thì mình xét nghiệm kết quả nó mới chính xác. Cái que này hiện tại thì nó sẽ được xét nghiệm miễn phí ở một số tổ chức cộng đồng. Mình có thể truy cập Facebook của Xóm Cầu Vồng, Cô Nàng Gợi Cảm, hoặc là mình truy cập website toihẹn.vn thì mình sẽ được hỗ trợ tư vấn và xét nghiệm. Ngoài ra thì những phòng khám tư nhân khác thì vẫn có sử dụng cái que test này, và cái phí của nó là khoảng từ 200.000 đến 400.000 một test. Phát hiện sớm tình trạng HIV chỉ từ 14 ngày sau khi mà có hành vi nguy cơ, quá là hay luôn. Đó, xin được biết đó là cái công việc này là khi mà mình phát hiện sớm, điều trị sớm cũng có nghĩa là mình gia tăng được hiệu quả điều trị luôn. Cho em hỏi cái là cái thời gian mà để từ lúc test đến lúc nhận kết quả thì là khoảng bao lâu? Tại vì nhiều người cũng rất là lười đi, tại vì họ sợ là phải tốn thời gian rồi chờ đợi này nọ. Khoảng trong vòng 20 phút sẽ có kết quả. Thì một trong những phòng khám thân thiện cho cộng đồng mình đó là G-Link. Có nghĩa là không cần nhất thiết đến để điều trị hoặc là đến để xét nghiệm, mình có thể đến để mình trải nghiệm những dịch vụ ở đó, để mình xem coi mọi người làm như thế nào và đến mình chia sẻ tâm sự những câu chuyện của mình thì cũng được. Và họ rất là đáng tin cậy. Cảm ơn bác sĩ Thanh rất là nhiều. Hi, my name is Paul. I am 34 and I'm originally from Australia, but I've been living here for about 3 years now. I'm someone who always likes adventure and trying new things. Because I'm a teacher, I found that I can go in a lot of different places around the world with this job. Well, apart from being adventurous, I'm very curious, so they kind of go hand in hand. Moving to another country, I can have my adventure time and I can learn about a new culture, new people, new places. And I love food, so learning about new food as well. My favorite Vietnamese food is bánh xào. I like to write in my spare time, just general things like everyone. I like to travel. I like to try lots of different types of things, indoor and outdoor. A person who has a passion, something that they love to do or love to be a part of, that they love to share with somebody else, that they can talk about and that you can tell that they have something they get up for in the morning. I don't worry too much about physical age when I'm looking at dating somebody, but I look more about their maturity. So if I look at somebody and I think they're a bit young, for me it's more about maybe their life experience or their ideas. They haven't developed them very well yet. And then same thing on the other end, I might be too immature for somebody who's older. Let me introduce Huyen Coco. She is one of our house guru. She cares about style, appearance. Nice to meet you. Nice to meet you too. Now you can tell us more about your personal style. I mean, back home, one of the most important things for us is just comfort. Maybe sometimes that means that we put style away a little bit. I can see it. I sort of mix the two together, but yeah, comfort is usually the most important one. And even being here for a few years, I still feel like my style is influenced from what I did back home. How about the weather in here? Style is always very winter influenced, and all of my favorite clothes that I love to wear that look really cool, they're all in Australia. In a cupboard, because it's never appropriate to wear them here. Like hoodie or sweaters? Yeah, like really nice jumpers and pants and like the more fashionable designs. Like you can, I love jackets. Nowadays, we have all the brand in Vietnam.
And you are a teacher, right? Yeah. So when you go to work, do you need the formal clothes? International teachers in Vietnam don't come from that background. So, the men, they have their business wear, black pants, white shirt, Yeah. looks like a banker. I find that very boring. So my work clothes are usually bright colours and patterns and stuff the kids like. Yeah. Even when I'm working with adults, I still dress like that because I feel like if I look like I'm having fun, it will help for the lesson to be more fun. So my nice clothes are the ones that I wear to work. And then when I'm not working, it's just very casual. I don't usually want to wear a shirt on my free time if I'm wearing a shirt every day in the classroom. I think for you, a basic t-shirt with a nice jeans, maybe black jeans or jeans would be nice. And you need, of course, long trousers. Yeah. Believe me. Yeah. Yes. Maybe shirt and trousers. Yeah. Just a basic t-shirt and jeans. Maybe just that simple. Talking about shoes. Yes, so these And are you not my need to nicest change shoes. your stuff. No, I know. Yeah. You can make some effort for your own style, for the clothes, for later. Oh, okay. Yeah, sure. I would like to see a watch on your wrist. If you Sure. have any watch, Yeah. something simple and Something classy. funky. Or funky. Yeah, If you can work it funky. out. Yeah, see, this is the part that's so different for me compared to back home is an expectation of what looks suitable in a date. Because for me, what's you is suitable. And you wouldn't really dictate to someone that you have to do this and you have to do that. Like really specific choices. It's more make an effort and be yourself. And so something like if someone doesn't wear a watch, that's cool if they don't wear a watch. I wouldn't judge them. Oh, the guy I went on a date with, he wasn't wearing a watch. I wouldn't care. But here I'm learning that that's a big difference. Fashion magazines, they're here for a reason, right? Yeah. Okay, so good luck. Yep. Welcome to Love is Blind. Tập này là người nước Australia nên dáng đọc phụ đề cho Healthy and Balance nha mấy má. Now, you take one first shot of tequila. It's called Paloma. It's made from Jose Cuervo tequila before you start anything. Cheers. Cheers. Well, you say cheers without looking at the other person's eyes. It's like 7 years of bad sex, but Well, what can you do? it's all right. You have faith. I was born here. I actually spent like 8 years in the States. I'm currently working for a tech startup company. I'm originally from Australia, but I've been here in Vietnam for about 3.5 years now, and I work in education. Makeup for men, yay or nay? I would say a yay, a makeup lover. Yeah, I don't wear makeup myself on the average day, but I also have no issue with it. I think if you want to do something to improve the way you look because it makes you feel better, then why not do it? I guess, I get a lot of like comments like, you look fine without makeup, like why do you do makeup, And my answer is always like, well, I don't like wear makeup to like please you or like please people. It's like, just do it for me. And I kind of get there's like misconception around that, Yeah, I think a lot of people mistake the idea if you do something for yourself just because they can see it, they think it means it's about the way they see you rather than the way you see yourself. Well, exactly. Yeah. Couldn't even like put it better. But I think one of the biggest things I find weird with that kind of question is makeup for men is blurring that masculine-feminine line. Right. And coming from a Western country, we still have a lot of problems with men are men, women are women, so you Toxic do this. Toxic masculinity? Yes, exactly. Right. That's exactly right, yeah. Well, I mean, I think the term like makeup for men itself, it's the problem, Yeah. Makeup is makeup, whether it's for men or women. I think marketing, even though I'm in marketing, but I think I'm guilty of it, the whole like repackaging thing and like pricing thing just so it's separated towards like men and women, even though it's like just the same products. Yeah. And it goes on to show how everything is like a social construct and we just kind of like put it upon ourselves. Okay, now, first game. Fruit
catcher starts in 3, 2, 1. Is it too far or Yeah, too far back? to your right. to my okay? Yeah. Oh, it's still. To my left, you a mean? whole lot more left, yeah. All right. Oh, Is it close? yeah, Is that was better. That All was right. much better. I'm gonna stand back here. One. Two. Two. Nice. 3. 4. Pick up as many fruits as you can. Oh. Catch. All right. Tell me like where. If you throw it same place you just did, I'll stand here ready. Oh. Oops. Oh. This is hard. Yeah. 5. 6. How many do you have? 6. 6. You All right. I guess I'm the better catcher then. Yeah, okay. I tried, but sorry, you have to drink another shot. Friends with exes, yes or no? I'm usually someone who's open to the idea, and I am friends with most of my exes. But I think the question mark part comes into how much time between breaking up and becoming friends should you have? What did you mean by staying friends? You know what I'm talking about? Like, just as like acquaintances, or do you like actually hang out and do stuff together? I think the definition of what a friend is definitely makes a difference there. I mean, for me, it's a bit tricky because most of my exes are in another country. Right. So my contact with them is social media. But I think of it in this way: how is my friendship with them different to other friends who also live back home? So is it different? I've got 2 exes who I'm still in good contact with, and we share things in common. So whenever something comes up I think they'll enjoy, I'll let them know, and they do the same for me. We ask each other how things are going with life, talk about new partners, things like that. Oh, that's cool. So like, you know. how long does it take for you to go from, I guess, from the breakup to a comfortable place to be friends? For me, it's usually at least 6 months. A couple of times it's been that there's a year or 2, or 3 even, just because life takes you that way. Mm-hmm. And then you cross paths again, and you've matured a little, and time has changed the way you feel about that person, so you can be friends with them. Yeah, I think expectation, it's pretty dangerous, because if there's a mismatch, then I guess nobody's really happy. But just curious, so the exes that you're friends with, are they Australian? Most of them, yes. I do have an ex from here who lives here, and we're still friends, but we had 8 months of not speaking at all. I mean, honestly, it was more his decision than mine, but I understood it, and for that reason, actually, I think that's the reason why we are able to be friends now. And it's made it more comfortable so that, you're still in somebody's life to a certain capacity that you used to care about, so you kind of still do care if they're doing okay, and you will help them if they need it, that sort of thing. I hang out with a lot of people, but I don't consider myself to have a lot of friends. Because for me, like, I'm pretty serious about friendships. I only have like about 2, 3 like best friends that since college, and we're like in different countries right now, so we don't get to see each other as much. But we share a lot, and we go through a lot with each other. And then that was like from a small city in the States. So when I moved to like the big city, everything's like really quick, and then people are so busy that the way you're friends with someone is like to just kind of hang out and party. And I mean, that for me isn't really like friendship. For me, that'd be like acquaintances. So I guess I have like a high expectation when it comes to like being friends with my exes. It was okay in the States. I used to live with my ex, like live in the same place. We like had a great time. We talk about new partners. But then when moving back in Vietnam, I guess it's not such a natural thing.
Also, like being in the city and the circle like so small, you know, like you're bound to like bump into them all the time, or like you share common friends. I think you're familiar with this. What I do is like sometimes I just block my exes for like 6 months to like a year before I'm like, all right, I'm ready to know what's going on about their life. Yeah, well, that's exactly what happened with my ex. Was there was a block from all social media contact in that time that we had. It wasn't something that I would have ever thought to do to him or chosen if I was given the choice. What did you think? It was like immature, or like how did you feel? You know, to be honest, I did at the beginning. I thought this is immature. Like, why is this necessary? We're both grown adults. We can handle our life. But now you get it, right? It's like it's not about you. It's more like about him and how he has to like cope with it. If you put yourself in the other person's shoes, what do they need to get themselves by, and is it really fair to decide what's immature? Now, human instrument challenge. Go. You're gonna sing without lyrics. If you can guess 3 songs out of it, you guys win. 2 minutes for you. Born This Way? Yes. Yes, 1 point. 1. Good. Come on. Yes. Or next one. Yeah, go next one. Next one. I'm not going to get that. Okay. Empire State of Mind. Yes. Okay. Next. Come on. Can you do more of the song? Is it We Found Love? Is it Yes. Okay. All right. 3. Yes. Do I read it out loud? I get a sneak peek. Find a picture of the other's pair of eyes behind your pillow. I can't tell if these are like gray or green eyes. They're Are blue. they gray? It's probably like wrong color profile then. Gonna go with these are brown eyes, quite well looked after eyebrows. So what matters to you most, size or skill? I think skill is important no matter what. So I'm quite happy to say I think skill's more important. Whether it's size appropriate or it's not the right size, if it's too big or small or whatever, I think skill is still necessary. I guess it's more like a preference thing. Yeah. Because, I don't know, but I do have friends that just, they're size queens. I'm not sure because I'm not them, so I don't know what exactly they like from it, but for me it's more like the skill, because for me it's like the whole thing, like from the making out and like, you know, like everything. So it's not just that, because like say if someone has like a nice package but they're bad at making out, like I've made out with people that makes me feel like I'm drowning, like kissing an octopus, and I mean, yeah, so I would have to go with skill. Yeah, I think I agree with that from the very beginning, like the part from the beginning with kissing. If they can't do that, I'm not even going to be taking anyone's clothes off. That's the end of the story. Yeah, for me kissing is important. It is, it's really important, yeah. Yeah, before we want to do anything else. Yeah. I mean, I've got friends who are the same, like, you know, like you say, they would say they're a size queen, and that's like their thing. I'm not that confident, but mostly I get is like compliments. Like, you're big for a Vietnamese guy, which I don't know if it's a compliment or I should be offended, but so far I don't feel, I don't know what to feel about that. No, a compliment with a caveat is not a compliment, really. Right? It's like, you're cute for an Asian guy. It's like, what? Yeah. I actually never really experienced that sort of thing until I moved here, and I got "you're cute for a white guy," which I thought was an interesting. Yeah. Yeah. Or like, I don't normally, you know, go for white guys, but that's the same thing. Like, it's with anything, it's your preference, but it's about how you present it. So like, I don't think I've really experienced anyone offending me in that regard, but I'm sure that people have thought things, or, you know, they've said something and I just haven't picked up on it. The third game, Jinx Challenge. Rom-com or superheroes movie. 1, 2, 3. Superhero Rom-com. movie.
I had a feeling that was going to go bad. Tea or coffee? 1, 2, 3. Coffee. Get 1 point. No Wi-Fi in a week or no sex in a week? 1, 2, 3. No sex No in a sex. week. Good. Yeah. Yes. Addicted to Wi-Fi. Honestly, there's a lot of shit I can find on the internet. I was thinking the same Yeah. thing. Gifts exchange. Oh yeah. Oh, now I have to find like a photo to put in it. Yeah, that's the point. I think a frame is a good present because it creates an invitation to a memory or something that you can. Well, it goes well with the decor in my room though, so. Oh, that's good. Yeah. A novel, which is lovely because I like to read and I like to collect books. Actually, haven't read the latest one though, so it just reminded me I need to read the latest one. So the latest one is Origins, isn't Yeah, it? I haven't read that. I haven't read that one. I haven't read that one either. You haven't read this one? Right. This one is very good, but Okay. I don't have my own copy, so now I have my own copy. That's See? cool. All right. Does sex role matter? So I'm pretty torn about this. I used to think it did. I still feel like it does a little bit, but I guess new thoughts. Because like, well, you've talked about how like we change all the time as a person, you know? Yeah. So the whole role thing, it's like a construct that you were taught. You know, when you go to like the gay school and like you apply for the gay card and they're like, what position are you in? And you say your position, they're like, here, go be gay, be insecure, you know, that stuff. And so that has stuck with me for a while. Yeah. But then I've felt that I've cared about or loved people who like I thought couldn't work with me in a relationship. And I've passed on that opportunity, but now I feel like it shouldn't matter as much. So I don't know. Like you said, like it is something where you change as a person, and why should that part of you not change as well over time? But I mean, I think it's not so much that the role matters as much as why are you choosing to be the role you are? Because Right. like there are going to be roles. Like, I mean, it's fine that some guys say they're top, some say they're bottom, others say they're versatile, and everyone says, oh, you should all be versatile, but why should that be dictated as the rule either? Right. But I think it's more the question of identifying as one of those options. I feel like people like labels. So people don't like what they don't understand. Yeah. So we put labels on things. Like you have to be like A or B. Like this goes to an extent to like being gay or straight or like bi or lesbian. Yeah. Like I've had conversations with friends that makes me so angry because of how much like I feel like they don't try to understand other people. Like they'll be like, oh, this guy, you know, he dates girls, but he has like emotions for guys. So he must be gay. And I'm like, he must be anything. He can just be who he is. Yeah. And I try to explain to everyone like sexuality is like a spectrum. It's like from this point to this point, there's a million kind of like permutation of like how one should feel. And it's just so funny to me how like the LGBT community always say that people judge them and try to put them in a box of how they should be, but then the community itself Judges each attacks other. its own member. Yeah. Like who doesn't fit with that? Like, you know, if you're not masculine, if you're not good looking, if you're like a top but you look feminine, if you're a bottom, but then I'm just so fed up with that. And I feel like I've finally stepped out of that whole thing to like step back and, you know, look at the whole thing and realize that I don't need to go with that. It brings me to the next point of like, I know it's like a warm can that, you know, if we open it, but the whole thing about open relationship, because I know like even some friends who they're compatible in like relationships, like in their roles, but in their sex life, they might both be tops. Yeah. But then they work out some kind of like open relationship that works for them and they're happy. And also they get judged by people, but I feel like every couple should live by their own rules, like what makes them happy. So that brings me to a point that maybe like sex roles aren't as important nowadays. Yeah, I mean, well, that's the thing. Like, from my experience, my longest relationship was just over 3 years with another guy who we had the same role, and it was pretty strictly kept that way the whole time. So for us, sex was a very different situation. And our friends were fascinated by it. And
people would ask, and this is the weird thing about being gay, is it's not just other gay people, it's everybody else will ask you the most intolerable, rude questions they would never ask anyone else. And in situations where it's not polite, but they'll ask you anyway, because you're gay, you're fair game to ask these really horrible questions. And they would always be fascinated by, well then, who does who? And that's probably one of the more polite ways they were able to put it. But there was this like weird none of fascination. your business. How have you guys been together for so long? Like, do you have sex? And that was this weird thing that we had to deal with all the time, with people asking that. And it became very much a, well, that's none of your business. How about what's your sex life? Having kids, if yes, adoption or surrogacy? I want kids. I think I would be a really cool dad. Second would be adoption or surrogacy, right? Yeah. So I've heard that with this technology nowadays, you can make an egg out of like the DNA or like the sperm of like a guy, you know? So like that means like if you're married, like if I'm married to my partner, like we can have some kids like genetically from our own. But that's like for like future talk. If I have to choose between surrogacy and adoption, I used to think surrogacy because like who doesn't want a kid of their own, you know? Who doesn't want to see like a mini copy of you like growing up? But then like I've talked to a lot of like people who like adopt kids, and like because okay, before all this, when I moved to the States, I lived with this family that adopted 2 kids from Kazakhstan. And I asked the mother the question, I was like, how did you love a kid that's like not yours? And it wasn't until I lived with them that I just understood. I don't know how, I don't know why, but it is possible to like fall in love with like a child that you bring in, like, you know, bring into your home. So I guess it's not out of the questions. I feel like if I have the financial capability, I would have a kid via surrogacy and I would adopt a kid. Because there's so many kids in the world that doesn't get adopted that would need a home, you know? Yeah. I also see myself having kids eventually. Kind of goes hand in hand. I've always been around children anyway. Right. As far as the choice of adoption and surrogacy, I've got friends who have children that were through surrogacy, and there's a lot of red tape and laws and requirements and everything around having a child that way. They had to go overseas to have everything done, and it's a lot of work and a lot of effort, which worked for them. In the end, they've got 3 lovely little kids, but for a lot of people, it's more trouble than it was going to end up turning out. And so a lot of people that have tried it, it didn't eventuate to any children at all, or there's always laws changing to make it more difficult. So the country that my friends went to for having their children doesn't allow the same things anymore because they changed the law. So there's a lot of technical stuff that gets in the way there. I suppose that kind of makes it seem like it's a harder option, but I'm sort of lent more towards adoption anyway, just having grown up around children and being around big families and in environments where there are lots of children that aren't part of our family necessarily. You always have this connection with people, whether they're blood or not. And I've worked in communities where there are children growing up that don't have anyone and they don't have anything. And if it wasn't for the community helping to look after them, we don't know where they'd have ended up. And I think something like that is, for me, it's something that's quite important to my heart, that if I can look after and help somebody that needs it, then I want to do that. If I'm able to provide for that person, and if that's a child that doesn't have a family and needs one, then you know that's something that can be a great way to share your life. This is interesting because I've had friends who these 2 people, they're friends and they want to have like a child together, and they fight over, you know, who would whose last name the child would get. And I feel like if they fight over something like that, they shouldn't even start to like think of having a child to begin with. It sounds like ownership. You know what I'm talking about? And I don't know if it works out for them. It's just like for me, I feel like they're still thinking so much about them before thinking about the child. For me though, my plan is to have a child no matter if I have a partner or I'm single. So like so far in my mind, it's like my child, like with my last name. But obviously,
when I do have a partner, everything's gonna change, you know? How much do I love the partner? How much do I feel like he's gonna go with me? He's gonna go through this journey with me. So I feel like it might change in the future, but so far, like, it's my child. Yeah, it's not unheard of these days to be a single parent in a I'm choosing to be a parent who's single kind of way. You know, it used to be quite an accidental thing that would happen, but now there are people actually choosing, I want to be a parent, I haven't got anyone, but I want to still have a child. And that's quite a brave thing to do. I think whether you are a single parent or not, having a child, suddenly everything becomes about that child. Ask any parent and their life changed because suddenly their life is revolved around the child. And it kind of should be that way. Because like you're responsible for a human being and making sure that they are safe, physically, mentally, emotionally. So I think that idea that you were talking about with fighting over something like the name, that seems very small and silly in the respect of Right, it just seems frivolous. I feel like then they haven't thought things through. Yeah, and I mean, effectively they should be on the same page. So, I mean, for me, I like the idea where couples get married and they use both their names. Creative things, you can do what you want these days. I mean, people have hyphenated for a long time, but I've got friends who got married and they blended both their surnames and created a new surname. Yeah, but that kid's gonna have trouble filling out like forms, like banking forms, like passport forms. Well, have, not like ridiculously long, you know, friends have ridiculously long names. Yeah, but not if they prepare it that way. Like these friends of mine, they legally changed their own name. So when they got married, they're now registered as this is their surname. And when they started to have children, the children had that surname. It's their legal name. So there's no issue with that sort of thing. But it created a new family unit for them. Right. Which is it's kind of fun and interesting and a little bit creative. Well, with the family that I stayed with when I was in the States, the kids have 2 last names. So, yeah. Now, the unveiling. We're gonna dim the light, and in 10 seconds, you're gonna deliberate. If you wanna see the other's face, drink a shot silently. When you drink, the light will follow you, okay? If both of you agree to see the others, then we'll, unveil the curtain. So, dim the light, please. 8. Love is blind, baby. Không cần kim tìm hay quá. I knew it. Hello. Đi xa lên và yêu hết mình. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà muôn phí hoài. Hay học trò. I was like a teacher from Australia. That can only be so much. Yeah, right. That's funny. We actually do talk a lot about this. Yeah. All this stuff. Yeah, actually. Like we actually talk. Paul's like quite a talker about any kind of topic, so I was like, we have these fun are conversations. Yeah, usually. really like fun, deep conversations. So it's like an extension of that. Yeah. And I did talk about how I love Dan Brown books, and so and you did say that you didn't have a copy of Lost Symbols, so this is this is perfect. There you go. Thank you so much. This is gift from Jose Cuervo Tequila, and this is from Addict Cosmetic. It's a Vietnamese the lipstick like brand, right? Yeah, there are tons of them inside. You can open it if you want. Decide who gets what, okay? Or you can share. Yeah, I feel like this would be better for you. Sorry, I always like answer first. But sure, I'm good with either way. You can open it if you want. And this one is 2 helmets from with the rainbow thing. Yes, from US8. How thoughtful. So you've had a talk with the doctor from G-Link. Yeah, before, and he was educating us about the new way of testing HIV, after 14 days. It's 4th generation. So valuable information. This is the gift from USAID Path Healthy Markets. Thank you so much. And thank you, our sponsors. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Having us. Oh God.
Love is blind baby, không cần kim tìm hay quá vội. Hay mở rộng trái tim, nghĩ ra đơn và yêu hết mình. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà muôn phí hoài. Hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Lại là một cặp biết nhau. Là chết rồi, mình bị dính lời nguyền chăng? Em đã nói rồi, gay community rất là nhỏ. Yeah. Và thật ra là chị nghĩ là mình bay sợ những gì các bạn gửi. Yes. Nên là khi mà chúng ta tìm dựa trên những cái đó thì đôi khi là các bạn cũng đã tìm thấy nhau trước mất rồi. Yeah. Are you aware of this? You know, dating someone you knew before? Maybe. Have you had any thoughts about? Were you like, did you think that you might meet someone that you already knew? I mean, I had the feeling like it's possible that, you know, I could know the person on the side, but I didn't really think about it. So it was like, there was an idea in the back of my head. I somehow knew it was gonna be Paul. I don't know why. Wow. There's an inkling in my stomach that it was gonna be Paul. Yeah. And the Before you moment- even came to the set? Yeah, I don't know why. I had that feeling. And then the moment he was a teacher from Australia, I was like, all right. All right. Wait, Paul has transformed perfectly. Yes, I think I love this one. Yes. I love it I too. love this. Look at that. Yeah, so much better, right? Yes. Well, this is what I would Yeah. normally wear in this situation, yeah. This is what I already wore when we went to that dinner. So I think this is what you wore as well. So, yeah. It's definitely the shoe. Is that the key to your heart? Sure. Yeah. All right. Thank you for watching. Leave your comment below and don't forget to subscribe. Dustin on the go. Bye. Tham gia Love is Blind bằng cách điền vào form dưới đây và quay một đoạn video tự giới thiệu 2 phút và gửi về email loveisblindshow@gmail.com và đừng quên đăng ký kênh Dustin on the Go để theo dõi những chương trình hấp dẫn tiếp theo. See ya!